ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಂದು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ 1. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಹುಲ್ಲೋಳಿ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೆಸರು. Before I am going to deal this lesson, my dear students, I am going to give you some hints about Satish Gujral. Here in this story, we learn about Satish Gujral, how he fighted against his disability, how he succeeded in his life, how he got pains throughout his life and get succeeded at last, and awards he got. Okay, dear students, I would like to tell his story in detail. Okay, just listen it. Satish Gujral was born on 25 December 1925. He was died on 26 March 2020, New Delhi, in India. When he was died, he had age at 94. Okay. He was born in Zeelam in Pakistan. Career. He was a painter, he was a sculptor, muralist, graphic designer and architect. Satish Gujral was born in Zeelam, a small river town in Pakistan, formerly a part of divided India. Gujral has gained global recognition for his unmatched talents and creativity that cover a wide realm of art forms including painting, graphics, mural, sculpture, architecture, and interior designing. Owing to his contributions to arts and artistic works, he has been hailed as a living legend within the arts fraternity. Much of his artworks seem to have been inspired from Indian culture and tradition. Indian architecture and temple sculptures. The Belgium Embassy of New Delhi, which was selected as one of the 1,000 best built in 20th century by the International Forum of Architects, is a perfect example of his superlative talent. Satish was born, we knew that he was born on 25 December 1925 in Zeelam, formerly a part of divided India. At the age of 8, he met with an accident that impaired his hearing abilities. He lost his sense of hearing. Dear students, just see, my dear students, he lost that hearing sense, but he succeeded at last. Abilities were good. He lost his brother Raj in mishap. Maybe it is the perpetual silence that surrounded him that helped him to discover the artistic talents in him. Driven by his interest in applied arts, he joined the Mayo School of Art in Lahore and mastered stone and wood carving, clay modeling, drawing and designing, scale drawing, etc. In 1944, he joined Sir J.J. School of Art, Bombay, to pursue painting and become a member of Progressive Arts Group. Satish was badly affected by a recurring illness and had to discontinue his studies.
He is married to Kiran, and the couple has a son, Mohit Gujral, and two daughters, Alpana Gujral and Rasil Gujral. Alpana is a jewelry designer, and Rasil is an interior designer who owns the luxury store network called Casa Paradox. Former Prime Minister of India Indra Kumar Gujral is the brother of Satish Gujral. Dear students, when he went to the Kashmir, there he lost his brother Raj, and he also lost his hearing sense. Okay, and there was one more brother was there. His name was Indra Kumar Gujral. His career. Satish Gujral is a sculptor, architect, and a painter. In his paintings, he has tried to experiment with his arts and to express his ideas in different ways. He conducted solo exhibitions of his work around the world from the year 1952 to 1974. Famous cities like Mexico City, New York City, New Delhi, Bombay, Kolkata, Montreal, Rome and Berlin, Tokyo witnessed his exhibitions. He is a good writer as well and has published 4 books so far, including an autobiography called A Brush with Life. Just today, students, I would like to say you to read his autobiography, which is called as A Brush with Life. Read it, dear students, please read it. Contributions. Satish Gujral is considered as one of the pioneers of Indian arts in post-independence era. He did murals for many establishments like Punjab University, Odeon Cinema in New Delhi, World Trade Fair in New York, Oberoi Hotel in New Delhi, Northern Railway in New Delhi, Ministry of Education in New Delhi, Agricultural University, Oberoi Towers in Bombay, the Palace of the Sultan of Muscat, Delhi High Court, Gandhi Institute in etc., to name some. He designed some important buildings as well. I have already told you he was a designer. Okay, he designed some important buildings as well. Some of them are the Irani House in New Delhi, Modi House, Gandhi Institute, Datwani House, Belgian Embassy in New Delhi, and Das House in New Delhi, Goa University, Palace Al Vahodi in Dubai, the Indian Ambassador's House in Indonesia, etc., to name some. Dear students, he did everything in the arts. He didn't get a degree, but he did all these things. Okay, dear students, I would like to tell you the awards he got. The Indian government gave him the second highest civilian, the Padma Bhushan award in 1999. And in April 2014, he was honored with the NDTV Indian of the Year award. Okay, dear students, this is a brief story of Satish Gujral. Okay, I would like to come to the lesson. Please take a pen and notebook at your side and listen it carefully. Wherever you have doubts, my dear students, try to write down all the things. Whenever you have doubts, please write down all the things and listen this video very carefully. For the purpose of examination, everything is important. Okay, dear students, we would like to move to the text. Satish, why didn't you come to the school today? Here, dear students, Satish, why didn't you come to the school today? Surender had to repeat the questions 3 times before Satish heard him. He was lying on the bed, his eyes were closed.
Sweat glittered on his brows. No, I am not well, replied Satish, up late. He had been down with something or the other. Satish, why didn't you come to the school today? ಸತೀಶ್ ನೀನು ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಗೆಳೆಯ ಸುರೇಂದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ 3 times ಬಿಫೋರ್ ಸತೀಶ್ ಹರ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸತೀಶ್ಗೆ 3 ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸುರೇಂದರ್ ಸತೀಶ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ. He was lying on the bed, his eyes closed, sweat glittered on his brows. ಅವನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಬೆವರು ಹಾಗೆ ಸೋರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಅವನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್, ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಸತೀಶ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಅದರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದಂಥ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ, ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if somebody is like that in English, just listen it. I am going to tell it. Please listen. Satish was a boy. Once he didn't go to the school. Satish was at home. He had a friend. His name was Surinder. He decided to go to Satish's home to have a talk and know about his absence to the school. There he wanted to know the reason. So he entered his house and asked why he was absent. He asked 3 times, but he didn't reply because he was lying on the bed. That his friend didn't know the truth that he lost his sense of hearing. It means he didn't answer. He was on the bed, he was having a treatment, he was unhappy. He was in a sad mood, his eyes were closed, he was somewhat sweat on his face. It was shining and wet. After some time, Satish told Surinder that he was not well. Dear student, this is the story about the paragraphs which we learned. Okay, the questions will arise like that. Ask the questions, reference to the contest. Why didn't you come to school today? Okay, who is the speaker here? Whom did the speaker say this? When did he ask this? The questions will ask, the examiner will ask like that. Dear students, please prepare well. No, I am not well. Who is the speaker here? Whom does the speaker say this? Why he was not well? Okay, this type of questions will ask in that examination. Please prepare well. Would like to move to the next paragraph. Why, what's the matter with you, Satish? His friend asked with concern. He put his hand on his forehead to feel it. I don't know, Surinder. It has been pretty bad since the last operation on my leg. I get these terrible headaches and then feel as if everything is going dark and silent. I feel miserable, but why are you so speaking? Why are you so speaking softly? I can barely hear you. Why, what's the matter with you, Satish? ಏನಾಗಿದೆ ಸತೀಶ್ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಕೇಳಿದ. His friend asked with concern. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದ. He put his hand on his forehead to feel it. ಅವನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ಕೇಳಿದ, ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ. I don't know, Surinder. It has been pretty bad since the last operation on my leg. ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುರೇಂದರ್, ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತೋ, ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಐ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ನನಗೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಕತ್ತಲಮಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಮಿಸರೇಬಲ್, ನಾನು ಬಹಳ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ, ಆದರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸುರೇಂದ್ರನ ಸತೀಶ್ ಕೇಳಿದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುರೇಂದರ್ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸತೀಶ್ಗೆ ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು. ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ವೇಸ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್
I can barely hear you. Here, barely gives a negative meaning. Okay, I can barely hear you. ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಮ್ರೈಸ್ 4th, 5th paragraphs. Okay, listen it. Try to listen very clearly. Okay. Suddenly, Surender asked him what the matter was with him. He asked it with concern. He sat at his side and put his hand on his forehead to feel. Then Satish told him that it had been happening since last operation on his leg. He was got terrible headaches. He was feeling like everything was going dark and miserable. Here, miserable means extremely unhappy. For example, because you feel lonely, cold, or badly treated. Here, Surender spoke very loudly, but Satish thought Surender was speaking very softly. He told him that he could not hear him. Okay, would like to move to the next. This is its summary. Once again, see it. It is on the screen, dear students. Okay. Please see at your textbook, 6th and 7th paragraphs. You should have textbook at your side while you are hearing, while you are listening this video, while you are watching this video. Please have these things. Okay. Surender gave a strange look. He had certainly not been speaking softly. Has he lost his hearing? Wondered Surender. Poor Satish, he had been ill ever since. He came back from the holiday in Kashmir the previous year. Okay, dear students, this is the picture of that Kashmir. What you are seeing, this is the picture of Kashmir. Just see how beautiful it is. Scenery. Go and see it. Enjoy. Whenever you are holidays, dear students, go and enjoy there. Okay, dear students, we would like to come to the text. Surender gave him a strange look. Surender ಅವನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ. He had certainly not been speaking softly. ಸುರೇಂದರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೀರಿಂಗ್ ವಂಡರ್ ಸುರೇಂದರ್ ಅವನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಸತೀಶ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಸುರೇಂದರ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಏನು ಕಿವಿಗಳೇನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಪೂರ್ ಸತೀಶ್, ಓ ಪಾಪ ಸತೀಶ್ ಅಂತ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಇಲ್ ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವನು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಏನು ಹೋಗಿದ್ದೋ ಆಗ ಹೋದು ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಥರ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ. Just see, dear students, previous means last year. Kashmir, it is one of the beautiful states in our country. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು. Okay, dear students, this is the picture of Kashmir. It's a scenery. Satish was surprised. Okay, I would like to summarize these points in English. Listen it. Satish was surprised and looked at him strangely. Here, strange means especially in a way that is difficult to explain or understood. Here, the word strange is an adjective. It is a descriptive word. Certainly means definitely. It is an adverb. He questioned himself if he had lost his hearing. Once he went to holidays, there he had an accident. It had been happening like that since he came back from holidays in Kashmir the previous year. Previous year means last year. Just see, my dear students, once his friend, he and his father and his brother Indra went to Kashmir. There was a rickety bridge. He lost his sense of hearing. Okay, would like to move to the next paragraph. Just see, my dear students, this is the scenery of that Kashmir. What you are seeing, the picture, this is the picture of Kashmir. Okay, later I would like to take you the next paragraph. There had been an accident.
when he went hiking with his father and brother Indra. They were crossing a rickety bridge over some rapids. The boy stood and looked down at the swirling water below them. Look how the water is rushing at that spot, Satish pointed out to his brother. Just then, his foot slipped and losing his balance, he fell into the rapids. There had been an accident when he went hiking with his father and brother Indra. ತನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಆದಂತಹ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನಾದಂಥ ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುಜರಾಲ್, ನಾನೇನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಅವನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಸಮರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. There had been an accident when he went hiking with his father and brother Indra. ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದಂಥ ಇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ, ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಹೈಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ದೇ ವೇರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎ ರಿಕೇಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ರಿಕೇಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಳೆಯದಾದಂಥದ್ದು, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ರಿವರ್ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಬ್ರಿಡ್ಜು. ಓವರ್ ಸಮ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್. ದ ಬಾಯ್ ಸ್ಟುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಯನ್ನು ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಈ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲುಕ್ ಹೌ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರಶಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಓ, ಈಗ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೀನ್. ಸತೀಶ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್. ತನ್ನ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಹಿಸ್ ಫುಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್. ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಕೇಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಿದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸೀನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಕೇಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್. Its summary is like that. Once he was in Kashmir, he had an accident while he was hiking with his father and brother Indra. A rickety bridge means a rickety structure or piece of furniture is not very strong or well made and seems like to collapse or break. The water was flowing very fast. The boys stood and looked down at the swirling water below them. The water was running very fast. That scene was very wonderful. Satish was pointing out that spot. Suddenly, for his bad luck, his foot slipped and losing his balance and fell. Here, rapid means a fast flowing and a turbulent part of the course of the river. Okay, dear students, I summarize it in English. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ RC ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಥರನೂ ಬರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Look how the water is rushing at that spot. Who is the speaker here? Whom does the speaker say this? Where does the speaker then ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. His screams were lost in the rushing sound of the water. When he regained consciousness, his legs were in the plaster cast and his head hurt badly. He was bruised and aching all over. ಅವನ ಧ್ವನಿಗಳು ಏನು ಚೀರಾಟ ಕಿರುಚಾಟ, ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೀರಾಟ ಕಿರುಚಾಟಗಳು. ಹಿ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಅದೇನು ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ಚೀರಾಟ ಅರ್ಕನಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಯಿತು.
when he regained consciousness, ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತೋ ಆವಾಗ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅವನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಹರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ರೂಯಿಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ನೋಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬಲಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಕಪ್ಪು ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೂಯಿಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, summary, just listen it. He fell down. He lost his screams in the rushing sound of water. Here screams means to cry or say something loudly and usually on a high note, especially because of strong emotions such as fear, excitement or anger. When he get consciousness back again, his legs were in the plaster cast. It means his leg was being had a bandage. He hurt his head badly. He was bruised and aching all over. Here, bruised means an injury or a mark where the skin has not been broken, but is darker in color, often as a result of being hit by something. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Though his legs healed, they remained weak, requiring several operations on them. ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಏನೋ ಮಾಯ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ದೋ ಅನ್ನ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೋ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಚ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಮೈಸರ್. Though he had all the qualifications, he didn't get a job. ಹಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Worse, he suffered frequently from bouts of fever and infections, especially of the ear. ಅವನಿಗೆ ಆಗಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಿದ್ವು. ಅವನಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. Seeing that Satish was in pain, Surender now got up to go. ಈಗ ಸುರೇಂದರ್ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದ. ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಟುಮಾರೋ ಈ ಆಸ್ಕ್, ನಾಳೆ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸತೀಶ್ ಕೇಳಿದ. ಸುರೇಂದರ್ ಸತೀಶ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಸತೀಶ್ ಶುಕ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್, ಸತೀಶ್ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಟುಮಾರೋ? Who is the speaker here? Whom does the speaker say this? Why does the speaker ask him to come to school tomorrow? ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸಮ್ಮರಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. He had a good treatment. His legs healed after the treatment, but they remained weak. He had several operations on them. Again and again he had fever. He had infections, especially of the ear. Surender saw every pains of Satish and was ready to go. He asked him whether he would come to school next day or not. Then Satish didn't tell anything. He didn't open his mouth to utter a word. He only shook his head. Here in this para, bouts means a short period of time during which you suffer from an illness. Okay, I have already given you the meanings of the words. Please listen carefully. Okay, ನಾವು 12ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. A slow tear trickled down his cheek. A slow tear trickled down his cheek after Surender
left. It felt as if some huge weight was pressing upon his head, making everything seem far away and silent. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸ್ಲೋ ಟಿಯರ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಲ್ ಡೌನ್ ಹೀಸ್ ಚೀಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸುರೇಂದರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸುರೇಂದರ್ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಸುರೇಂದರ್ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ಅವನ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಣ್ಣೀರು ಧಾರೆ ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೆ. ಇಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಸಮ್ ಹ್ಯೂಜ್ ವೇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೀಮ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಜೋರಾದ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಶಬ್ದವಾದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ಅವನು ಅಸಹಾಯಕನಾದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಎಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಬೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ವಾಸ್, ಏನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖಿತನಾದ, ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆದ. ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕಿವಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತೋ ಅದು ಬಹಳ ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನಿಸಿತು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೀಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಪೆಂಟಮೈಮ್ ಶೋ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಟೂನ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನು, ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಆ ಥರ ಆ ಪೆಂಟಮೈಮ್ ಶೋಗತೆ ಆತನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಆ ಸೈಲೆನ್ಸನ್ನು, ಆ ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರಗೆ ದಾಟಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಡಿಡೆಂಟ್, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ 8-year-old ಬಾಯ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸು, ಸತೀಶ್ನ ವಯಸ್ಸು ಆಗ 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟೆರಿಬಲ್, ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಡೆಂಟ್ ನೋ ದ ಕಾಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಹೀಸ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ, ಕಾಲಿಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆರಾಮಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಲುಗಳು ಹೀಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಮೆಡಿಸಿನು ಅವನಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನ ಕಿವಿ ಕೇಳದ ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಸ್, ಸುರೇಂದರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಹಿಯರ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಬೀಳೋ. ಟ್ರಿಕ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಹನಿ ಹನಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಲ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಥಿನ್ ಲೈನ್. He cried a lot after Surendra left the spot. He felt like huge weight was pressing upon his head. It made him everything seem far away and silent. So he felt helpless. He worried about being confined to bed. Everything seemed like scenes from some pantomime show. Here, pantomime means a theatrical entertainment mainly for children, which involves music, typical jokes, and slapsticks comedy, and is based on a fairy tale or a nursery story, usually produced around Christmas. He wanted to come out from that silence, but couldn't. The doctors didn't know the sense of his hearing loss. The medicines which were given for healing his legs made him silence. ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು, ಕಿವಿ ಕೇಳದಂತೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Due to his frequent absence and his hearing problem, the school was attending till then informed his father, Mr. Avatar Naren, that they couldn't keep Satish. ಇವನೇನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬೀಳ್ತಿದ್ನೋ, ಅವನಿಗೇನು ಒಂದು ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವೋ, ಹೀರಿಂಗ್ ಲಾಸನ್ನು ಆಗಿತ್ತೋ, ಅದರಿಂದ ಅವನ ಶಾಲೆಗೇನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇವನನ್ನು, ಇಂಥ ಹುಡುಗನನ್ನು ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇವನು ವಿಶೇಷ ಹುಡುಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್, ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಸೇಡ್. ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ, ನಾವು ಸತೀಶ್ಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸತೀಶ್ ಶುಕ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ನೋ, he didn't
want to go to a school where he couldn't talk to the other children, where everyone would make fun of his deafness. ಅವನ ಒಂದು ಏನು ಕಿವಿ ಕುರುಡ ಇರ್ತಾನೋ, ಕಿವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಕೇಸಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ, ಕಿವುಡ ಅಂತ ಮಾತನಂತಾರೆ, ಡೀಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕಿವುಡ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸತೀಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮುಂದೆ. ಇದರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸತೀಶ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್. ಹೀಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಅವತಾರ್ ನರೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The school which he was going called on Mr. Avatar Narain and informed him that their school belonged to the normal children. His son was not normal, he was abnormal. So they told him that they wouldn't keep Satish in their school. Then his father understood everything, that he would have to look for a new school. It means a different school. Satish understood that he was deep, lacking the power of hearing, or having impaired hearing. Deep means, my dear students, lacking the power of hearing or having impaired hearing. Okay. He was not ready to go to the other school because children would make fun of his deafness. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವೇನು ಪಾಠ ಕೇಳಿದಿರಿ ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲಿಸನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸುರೇಂದರ್, ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಸತೀಶ್, ಕಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಹಿಮ್. ಸತೀಶ್ ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. 5. Identify the sentence. Second one, identify the sentence question that suggests Satish's weakness. ಪ್ಯಾರಾ 5ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅಂತ. Why was Satish confined to bed? ಯಾಕೆ ಅವನು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ? What was the worst thing for him? ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ? Why was it so? ಯಾಕಾಗಿತ್ತು? ಪ್ಯಾರಾ 12ದಲ್ಲಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಸತೀಶ್ ಫಾದರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಯ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್? ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ? ಓಕೆ. ಸತೀಶ್ ಡಿಡಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೀಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. Okay. Beta, you have to go to school and learn. What will you do in life? Don't get education. You see, my dear students, how his father is saying to Satish, Beta, you have to go to school and learn. What will you do in life if you don't get education? ನಿನಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಗನೇ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅವರಪ್ಪ. ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸನ್. ಸತೀಶ್ ಹರ್ಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅವನ ಹೇಳಿದಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸತೀಶ್. ಬಟ್ ನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಆದರೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸುಯೇಷನ್ he finally agreed to go along the new school. ಕೊನೆಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪರ್ಸುಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ, ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಡಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಆ ಶಾಲೆಯವರು ಕರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. But the school didn't want him. The same reason. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಂಥ ಹುಡುಗರಿಗಾಗಿ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಡೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀವು ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕ ಇದ್ದಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಲಂಟ್ಲಿ. ಅವತಾರ್ ನರೇನ್ ವಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಅವತಾರ್ ನರೇನನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದರು. His father worried about his education, so he advised him about his life. Satish quickly get meanings of the words what his father was saying. Satish finally agreed to go to a new school. That school was also not ready to take Satish's admission. For the same reason, that school was also belongs to the normal boys. The headmaster of that school told him to take that boy to the deaf and dumb school. Deaf and dumb. He agreed finally. His father agreed finally to take that boy to different school. Okay, dear students, you are seeing the picture of that Indra Kumar Gujral. He is the brother of Satish Gujral. Dear students, he was also a former Prime Minister of our India. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರು ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುಜ್ರಾಲ್, IK ಗುಜ್ರಾಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸತೀಶ್ನ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ. My son is not dumb, sir. His hearing is a little bad. He is under treatment and will soon be fine, he argued, but in vain. My son is not dumb, sir. ನನ್ನ ಮಗ ಮೂಕನಿಲ್ಲ. His hearing is a little bad. ಅವನ ಕಿವಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. He is under treatment and will soon be fine. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಆರಾಮಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು he argued. ಅವನು ಆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿದ. ಬಟ್ ಇನ್ ವೇನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಡಿಯಮ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ವೇನ್, ಆದರೂ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇ. ಎಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂರು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್, ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಹೋಮ್. ದುಃಖಾಂತದಿಂದ, ದುಃಖಿನಿಂದ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರು. ದೋ ಅವತಾರ್ ನರೇನ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡ್, ಹಿ ವುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಹೋಪ್. ಅವತಾರ್ ನರೇನಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವು, ದುಃಖ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಹೋಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಸತೀಶ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಮೂಡಿ. ಏನು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಸತೀಶು, ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತೀಶು ಬಹಳ ಮೂಡಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಟಾಕ್ ಫ್ರೀಲಿ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್. ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಆತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಸ್ ಬ್ರದರ್ ಇಂದ್ರ ಸ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಹಾವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಆದರೆ ಅವನ ಬ್ರದರ್ ಇಂದ್ರು ಅವನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಬಿಯರ್ ದ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದ ನೇಬರ್ಹುಡ್, ಸತೀಶ್ ಇವನ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಅಣ್ಣ ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವರೇ ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುಜ್ರಾಲ್, ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. ತಾವು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಓಕೆ. He told the headmaster that his son was not dumb. His hearing was a little bad. He was under treatment and he would soon recover, but was not success. Naren didn't upset-minded.
Satish was unable to talk, mingle with his friends, and unable to hear a single word. His brother Indra helped him. Here, the word shattered means very upset. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಓಕೆ. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ Indra spent some time with him every day, talking to him, trying to teach him things. ಅವನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಣ್ಣನಾದಂಥ ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಗುಜರಾಲ್ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಿದ್ರು, ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ a lot. You can learn a great deal of things just by reading, his father told Satish, giving him an armful of books. Just see, my dear students, how his father loved his son. Just see, talking to him, trying to teach him things. If you want to get on in life, ನೀನೇನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ನೀನು ಬಹಳ ಓದಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್. ಓದೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಟೋಲ್ ಸತೀಶ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಮ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕನ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮಗನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ತಂದೆ ಪಡೆದಂಥ ಸತೀಶ್ ಪುಣ್ಯವಂತ ಅಂತ. ಲಕ್ಕಿ ದಟ್ ಸತೀಶ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್. ಸತೀಶ್ ಲೀಪ್ಡ್ ಥ್ರೋ ದೆಮ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ. ಲೀಪ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಲೀಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ. ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿದ. The life of Garibaldi, translated into Urdu by Lala Lajpat Rai, the works of ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಿಬಿಲ್ಡಿ. ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿದ. ಗ್ಯಾರಿಬಿಲ್ಡಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿದ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಿಬಿಲ್ಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್, ಪೆಟ್ರಿಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್. ಇವನು ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ, ದೇಶಭಕ್ತ ಇವನು. ಹಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಯುನಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಲಿ. ಇಟಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ಯಾರಿಬಿಲ್ಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ಯಾರಿಬಿಲ್ಡಿ. ಜಸಿ ಹಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಅವನು ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆತ ಓದಿದ. ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಿಬಿಲ್ಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಉರ್ದು ಬೈ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್. ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ಯಾರಿಬಿಲ್ಡಿಯನ್ನು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ. ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ರ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಓದಿದ. ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಓದಿದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವರಲ್, ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಏನೇನು ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆತ ಓದಿದ. ಜಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಮರೈಸ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅ ಲಾಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಟೀಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ರೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. He read The Life of Garibaldi. It was translated into Urdu by Lala Lajpat Rai, works of Munshi Premchand, Sarat Chandra and several others. Books became his friends. He became a voracious reader. We have to use the word voracious reader, like how that Dr. B.R. Ambedkar was a voracious reader. You know that Satish Gujral became a voracious reader. Just to remember these points. ಗ್ಯಾರಿಬಿಲ್ಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್, ಪೆಟ್ರಿಯಾಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್. ಹಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಯುನಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೋಡಿ. ಓಕೆ.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 20th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಪನ್ಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. Satish became a voracious reader. The books, however, were all serious works meant for older children and sometimes even the adults. It was as if a whole world opened out for him. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತೆರೆದಂತಾಯಿತು. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತೆರೆದಂತಾಯಿತು. ಸತೀಶ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್. ಅವನು ಬಹಳ ಪುಸ್ತಕದ ಹುಳುವಾದ. ಆಗ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ದಾಹ ಅವನಿಗೆ, ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಯಿತು. ದ ಬುಕ್ಸ್ ಹವೆವರ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲವೂ ಎಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾದಂಥ ಈ ಹುಡುಗ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ. ಫಾರ್ ಓಲ್ಡರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ? ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ಓದಿದ. ದೇ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಫೀಲ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅ ಡೀಪ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಪಾನ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅವು ಬೀರಿದವು. ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಆಫ್ ಅನದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಇವುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಎ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ವಿಷ್. ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನೋವು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಬ್ರಾಡೆಡ್ long and hard about why he was. He brooded long and hard about why here was so much suffering in the world while his own world looked comfortable in comparison. ಏನು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿತೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಧನೆ, ತನ್ನದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಇವ್ರಿಗಿಂತ ನಾನು ಬೆಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. He loved reading books. He became a voracious reader. The books he was reading were books of older people. He knew another world through them. From it, he understood everything about the pains and sufferings of the great people who became succeeded in their life. His life was better than others. Brooded means think deeply about something that makes one unhappy, angry or worried. Another want of fever struck and Satish was confined to bed. All he could do was sit and stare out of the window or read. He felt lonely and full of despair at his plight. You see, another want of fever struck and Satish was confined to bed. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಆಲ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಡೂ ವಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡೋ, ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಆರ್ ರೀಡ್ಸ್. ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೋನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್ ಅಟ್ ಹೀಸ್ ಫ್ಲೈಟ್. ತಾನು ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ, ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಒಬ್ಬಂಟಿನಗನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಫೆಲ್ ಸಿಕ್. ಹಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ to bed. There he looked the outer world through the window. He started to read a lot. He was alone. Once again he fell sick. He confined means ಕೂಡಿ ಹಾಕು, ಸೆರೆ ಹಾಕು, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸು, ನಿರ್ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. To bed. There he looked the outer world through the window. He started to read a lot. He was alone ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸತೀಶ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸತೀಶ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಎಂತಹ ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಹೋಗೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. First one question. After a lot of persuasion, Satish agreed to go to a new school. Do you think he was accepted at the new school
ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನೇ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಅವತಾರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಸಿಟ್ಟು ಯಾಕಾಯಿತು ಅವತಾರ ನಾರಾಯಣಿಗೆ? 15 ಮತ್ತು 16ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾ 18 ಮೀನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ, ವಿಸಿಟ್, mountaineering. Choose the right answer. How did Satish's brother Indra try to help him? 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇಂದ್ರ ಟ್ರೈ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೆಸ್. ಇನ್ನು 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಗೆಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. ಸ್ನ್ಯಾಚಿಸ್ 15ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡ್ 18ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಹುಡುಕಿ. ಬ್ರಾಡೇಜ್ 20ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಡೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ವೆರಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಕ್ಷನರಿ. Please go through a good dictionary and refer it and answer all these questions. Okay, dear students, you listened all the video very carefully and try to answer all the questions. Okay, dear students, I would like to sum up. Okay, thank you and all.